Saranai. Welcome to DP Piriven. Piriven English. As you know, we use Piriven English textbook to study English in all Pirivens in Sri Lanka. Sri Lanka Piriven අධ්‍යාපන ආයතනවල Piriven අධ්‍යාපනය යටතේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ Piriven English කියලා textbook එකක් පාවිච්චි කරනවා නේද? So there we use that book with another workbook. So by now anyway I have discussed all the Piriven English textbook. මේ වෙනකොට Piriven English textbook එකේ සියලුම විෂයන් සියලුම පාඩම් ටික units ටික සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. Not only that, with that I gave you a lot of other things. ඊට අමතරව ගොඩක් දේවල් දුන්නා. Especially for spoken English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා නේද? I believe that you are practicing them all. හිතනවා ඒවා ඒ විදිහටම කරන්න ඇති. ඒ විදිහට ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරනවා ඇති. Then only actually, because this is a language. භාෂාවක්නේ. So you have to use it. So because now it is not only for your exam. විභාගෙට විතරක් නෙමෙයිනේ. For if it is exam, you just finished විභාගෙ ලිව්වා ඉවර කරා. එහෙම නෙමෙයි. This is useful for your whole life. මුළු ජීවිතේටම වැදගත්. So then you have to use it every day. දිනපතා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Then only you will polish your English, right? So then, and I hope that you can remember while doing the textbook activities කරන අතරේ there were some workbook activities, but I didn't discuss. Workbook activities තිබුණා. නමුත් කතා කරේ නැහැ. And I told you to try them alone. මං කිව්වා ඒක තනියම උත්සාහ කරන්න කියලා. And I promised that I would do them later. මං පොරොන්දු වුණා පසු ඒ workbook activities ටික වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරන්නම් කියලා. Right. ඒ පොරොන්දුවයි අද ඉෂ්ට කරන්නේ, right? මේ වෙනකොට ඇත්තට grade 2 එකේ grade 2 workbook එකේ සියලුම workbook activities අපි කරා. grade 3 textbook එකේ lessons ටික ඉවර කළා. workbook එකේ we discussed 4 units. unit 4ක සියලුම workbook activities අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. I hope that you did them and checked your work. තමන් කරපු දේවල් check කරලා හරි වැරදි හදාගෙන ඇති. Then today I'm going to discuss grade 3 Piriven English unit 5 workbook. All the lessons, all the activities in workbook unit 5 in your grade 3. Then I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වෙනකොට ඒ ටික කරලා ඇති කියලා. කරලායි මේක බලන්න ඕනේ. Then you can check whether you are right or wrong. Because all these activities are based on what we did with the textbook. Textbook එකේ කරපු ආශ්‍රයමත්නේ මේ ටික මේ workbook activities තියෙන්නේ. ඒ නිසා තනියම උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ. Then now you can check and then do it again if you have gone wrong. මොනවා හරි වැරදිලා තියෙනවනේ ඒක නැවත කරන්න පුළුවන් එතකොට. Right. Now let's have a look at the activities that we have. අපි බලමු එන unit 5 එකේ workbook එකේ මොනවද activities කියලා. Right, the very first one. Write 5 activities you are good at. Follow the example given. 5 activities, you know 5 activities, ක්‍රියාකාරකම් you are good at. ඔබ දක්ෂ. ඔබට හොඳට කරන්න පුළුවන්. And example is given. One example උදාහරණයක් දීලා තිනවා. What is it? I am good at chanting Pirit. මම පිරිත් දේශනාවට දක්ෂයි. ඔබ දක්ෂ මොනවටද? අන්න ඒවා පහක්. So something anyway there can be many, at least write 5. අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ එතකොට. Now you start with I. You know with I am is coming. I එක am in ඊට පස්සේ good at කියන්නේ මම දක්ෂයි මම හොඳට පුළුවන් කරන්න කියන එකයි. ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන් දේ chanting පිරිත් දේශනාවට. තා මොනවද අපිට පුළුවන් කරන්න? චිත්‍රාඳින්න, ලස්සන අකුරු ලියන්න, රචනා ලියන්න නේද? ඒ වගේ කතා පවත්වන්න, සින්දු කියන්න විවිධ දක්ෂතා තියෙනවා නේද? අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා නම් ඒව ලියන්න පුළුවන්. අපි අනිත් ශිෂ්‍යයන්ට ලියන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල්. good at riding bicycle නේද? අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාව කරන්නේ නැහනේ.
ඒගොල්ලන්ට ඒවල් ලියන්න පුළුවන්. So this is for all. අපි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට මෙහෙණින් වහන්සේලාට ඒ වගේම පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපනය අදාළ අනිකුත් දූ දරුවන් සියලුම දෙනාටනේ. එහෙනම් අපි සියලුම දෙනාට පොදුවේ දෙගොල්ලන්ටම අයිති වෙන්න වාක්‍ය ටිකක් ලියමු. First one, I am good at chanting Pirit. So in the same way, I am good at අපි බලමු තව එකක් ලියලා. Right. I am good at. I am good at. මම හොඳයි මම දක්ෂයි මොනවටද? Chanting Pirit දේශනාවට. And singing songs සින්දු කියන්න. නේද? සින්දු කියන්න ඒ වගේ දක්ෂ අයට පුළුවන්. එතකොට කවි බණ කියන්න ඒවත් කියනවනේ. So එතකොට දෙගොල්ලන්ටම අයිති වෙන්න පුළුවන්. We'll write it like that. Good at singing songs. I am good at singing songs. Let's write another. I am good at. I am good at drawing pictures. චිත්‍රාන්දින්න. Drawing I am good at drawing is also enough. Drawing pictures. චිත්‍රාන්දින්න මං දක්ෂයි. And another, I am good at. Now remember that structure. Good at. I am good at creative writing. නිර්මාණාත්මක රචනා ලියන්න මං දක්ෂයි. ඒ වගේ I am good at creative writing. Creative writing. නිර්මාණාත්මක රචනා ලියන්න. රචනා මොනවාරි කතන්දර ලස්සන කෙටි කතා නව කතා ඒ වගේ I am good at writing ලියන්න දක්ෂයි. So then I am good at මම දක්ෂයි තවත් දෙයක් I am good at delivering speeches or making speeches, giving speeches. Or oratory කියන්නේ කතා පවත්වනවා, right? අපි ඒකත් ගම්මේ නම් අලුත් වචනයකුත් දෙනවා I am good at oratory. කතා පවත්වනවාට එකයි oratory, right? Speech එකක් good at කියලා කතා පවත්වනවා delivering speeches or making speeches, right? That is also I am good at oratory. That is also same. Another one, I am good at. Maybe let's write something what you අපේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන අනිකුත් දරුදරියන්ට ලියන්න පුළුවන් මොනවාද? I am good at cooking. උයන්න දක්ෂයි. I am good at riding bicycles or mending bicycle. Mending bicycles කියන්නේ bicycle හදන්න repair කරනවා. Repairing bicycles. I am good at repairing hand phones, mobile phones. I am good at maybe computer skills are there. With the good at words in computer or good at Photoshop. Right? මොනහරි වගේ skill එකක් ලියන්න පුළුවන්. So we'll write I am good at good at we can write අපි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේක ලියන්න සමහරට වෙන්න පුළුවන්. We'll write good at repairing bicycles. Bicycle repair කරන මන් දක්ෂයි. ඒතර අපි අනිත් දරුදරියන්ට ලියන්න පුළුවන්. Right? I am good at repair මම ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට
මොනවා good at cleaning, I am good at sweeping, I am good at painting, right? පින්තාරු තින්ත කෑම එහෙම ඔය වගේ විවිධ කුසලතා තියෙන ඒවත් ලියන්න පුළුවන් එතකොට. So these things are done even by monks in temple sometime නේද පන්සලේ ඒ වගේ පන්සලේ කටයුතු කරනවා එකතු වෙලා නේද. So we'll write I'm good at repairing electric items. Electric items repair කරන්න. පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවානේ ඒවත් කරනවානේ අපි. Right, I'm good at repairing කියලා mobile phones, electric items, bicycles ඒ වගේ ඕනම එකක් ලියන්න පුළුවන්, right? Repairing අපි බලමු එකක් ලියලා. I wrote this one. I am good at repairing bicycles. You can write anything, right? I am good at repairing mobile phones, radios, televisions. ඒ ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. Now let's see. Let's read and see. අපි බලමු ටික කියවලා තමන් දක්ෂ මොනවද කියලා. I am good at singing songs. I am good at drawing pictures. I am good at creative writing. I am good at oratory. I am good at repairing bicycles. Right. So I just gave you 5. මං නිකන් පහක් දුන්නේ. So you can write any 5 things that you are good at. ඔබ දක්ෂ ඔබට හොඳට කරන්න පුළුවන් දේවල් පහක්. ඔබේ තියෙන skills කුසලතාවය පහක් ලියන්න වාක්‍යයි. ලියන්න structure එක මතක තියාගන්න. I am good at. Okay. Let's go to the second activity. Put the adverbs of frequency in the correct place and rewrite the sentences. Adverbs of frequency. We learnt in textbook activities අපි කරනකොට adverbs ඉගෙන ගත්තා. You know adverbs. Verbs you know. Verbs ක්‍රියාපද. Adverbs ක්‍රියා විශේෂණ. ක්‍රියාව විස්තර කරන. Frequency ක්‍රියාව කී පාරක් වෙනවද? කොච්චර කාලයකට වරක් සිද්ධ වෙනවද? අන්න ඒ වගේ ඒවට කියන adverbs of frequency. Frequency එක කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව සිදු වෙන වාර ගණන. කොයි වෙලේද? නිතරමද? සමහර වෙලාවටද? කොයි වෙලේ සිද්ධ වෙනවද? ඒ වගේ. So now look, then you have to write. The adverb is given within brackets. වරහන් ආසේ adverb එක දීලා තියෙන්නේ. අපිට ලේසි. ඒක එහෙනම් නිවැරදි තැනටයි දාන්න ඕනේ. Now let's read the first one. He listens to the radio during the weekends. He listens to the radio during the weekend. Oh, listens. ඇහුම්කන් දෙනවා radio එක. During the weekend එකට සතියාන්තයට යා radio එකට සවන් දෙනවා. ගුවන් විදුලියේ සවන් දෙනවා. ඒතර often නිතර කියන එක දාන්නේ කොතනද ඔගේ? He අපි ඒ දාලා ලියන්න ඕනේ. He, we use that adverb of frequency. He often listens to the radio during the weekends. Now see the place where we use that adverb of frequency. බලන්න he listens ක්‍රියාපදයේ subject එක අතර. He often listens to the radio during the weekend. During the week. සතියාන්තයේ නිතර යා ගුවන් විදුලියට සවන් දෙනවා. Next one. They read books in the afternoon. They are also in the same way. ඒකෙත් අපි ගන්න එතකොට subject එකයි verb එකයි අතර. They sometimes read books in the afternoon. They then use the sometimes සමහර වෙලාවට. Read books
read books in the afternoon. Now sometimes when you speak, කතා කරනකොට මේ sometimes එක මුලට දානවා සමහර අය. Sometimes they read books in the afternoon. එහෙමත් කියනවා when you speak, that is in speaking, right? So better way of using that adverb of frequency is this place between the subject and the verb. මේ දෙක අතරම වඩාත් ගැලපෙන්නේ. කතා කරනකොට මේක සමහරට මුලට දාලත් එහෙමත් කියනවා. අහලා ඇති නේද? They sometimes read books in the afternoon. Right, next one. Deshami is very friendly. Usually. So මෙතනදී එන්නේ මේ adverb එක බලන්න කොතනද එන්නේ කියලා. Deshami is අන්න ඊළඟට එන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ be verb එකක්. ඒකට එහා පැත්තේ Deshami is usually very friendly. Very friendly. Deshami is usually very friendly. මෙතන නැත්තම් මෙතන දාන්නේ මේ වගේ. Deshami usually is very friendly now. සමහර විට කතා කරනකොට මේක මුලට දාලා කියනවා. Usually Deshami is very friendly. So when you speak, better way, Deshami is usually very friendly. Right? Next one. Our pet dog is hungry. There also ඒකෙත් ඒ වගේම ඉන්නේ be verb එකට පස්සේ. Our pet dog is often නිතර. Our pet dog is often, then the adjective. Our pet dog is often hungry. අපේ pet dog නිතර බඩගින්නේ ඉන්නේ. Next one. My grandmother goes for a walk in the evening. My grandmother goes for a walk. Walk එකක්. ඇවිදින්න යනවා ව්‍යායාමයට. In the evening හවසට. So where do we use that? Always. Always means නිතර. So where do we use? There you don't find a be verb. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ බලන්න. My grandmother always goes like this. They sometimes read like my grandmother always goes for a walk in the evening. Now look at this sentences once again and pay attention to the place where we have used these adverbs of frequency. අපි බලමු දැන් මේ ටික කියවලා නැවතත් බලන්න කියවනකොට මේ adverbs of frequency අපි කොතනද දාලා තියෙන්නේ කියලා. Right? First one. He often listens to the radio during the weekends. See the place. They sometimes read books in the afternoon. See the place. Deshami is usually very friendly. Usually. බලන්න ඒකේ be verb එකට පස්සේ මෙතන verb එකට කලින්. Our pet dog is often hungry. Often. After the be verb. My grandmother always goes for a walk in the evening. Always goes for a walk. Always.
Right. So then remember the place where we used these words. අපි මේ වචන පාවිච්චි කරපු තැන හොඳට මතක තියාගන්න. And use them when you speak and write. Okay. Let's go to the next activity. Pronounce these words. Then you have to read out to me. මං කියන්නම් කියනකොට කිව්වට පස්සේ කියන්න, right? Quilt, quiz, quiet, queen, quantity, coral, quick, quarrelsome, twin, twine, twist, twirl, twice, twinkle, 12. And see the spelling and the pronunciation. බලන්න මේ pronounce කරන ගමන්ම ඒකේ spelling කොහොමද කියලා. Right? Qu, qu, q, ku කියන්නේ qu. Quilt, quiz, v, quiz, z. Quiet, queen, quantity, coral, quick. Then this one, quarrelsome. Make it TW, twin. බලන්න මේකේ අගට ඊ තියෙනවා මේක twinny කියන්නේ twine. Twin, twine. Twist, twirl, twice, twinkle, 12. Right? Practice pronouncing. උච්චාරණය කරලා පුරුදු වෙන්න. Next one, there are 6 compound nouns hidden in this puzzle. Can you remember compound nouns? You know nouns, namapada. Compound noun means you make a noun using or joining 2 nouns. Now namapada දෙකක් එකතු වෙලා තනි නාමපදයක් හැදෙනවා. ඒවට අපි කියන compound nouns. නාමපද නම්නේ. Now pen, pencil, book, eraser, ඒවා names. And your name, my name, ඒවත් names, නාමපද. මේ nouns දෙකක් එකතු වෙලා එක නමක් හැදෙනවා. ඒක compound nouns. අන්න ඒ වගේ. For example බලන්න. Blackboard. Black, color of a name, board another. Blackboard, one word. That's a compound noun. There are 6 compound nouns. මේකේ තියෙනවලු හැංගිලා compound nouns 6ක්. අපිට හොයන්නලු. Find and circle them. හොයන්න පුළුවන්ද බලමු. Right. So at the very beginning, PLAYGROUND අන්න එකක් තියෙනවා. Playground. Playground. Play කියන්නේ verb එකක්, ක්‍රියාපදයක්, ground තව එකක්. වචන දෙකක් එකතු වෙලා තනි වචනයක් හැදිලා. Playground. Right. What are the other words? Now we playground, and there's another one here. Raindrop. 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 And we have another one. Daybreak. 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 Another one. There's another one. Birthday. BIRTHDAY. දැන් මම ඔක්කොම හොයලා දෙනවා නේද? මම ඔක්කොම හොයලා දෙන්න නැතුව I'll let you find. මම ඔබට ඉතුරු ටික හොයන්න දෙන්නද? And so we found playground, raindrop, birthday, daybreak. බලන්න මේ හැම එකම there are 2 words. Playground. වචන දෙකක් එකතු වෙලා තනි වචනයක් හැදලා තියෙන්නේ. Birth, day. 2 words join and make 1 word. Day, break.
two words වචන දෙකක් එකතු වෙලා තනි වචනයක් හැදිලා. Rain drop. බලන්න මේ වගේ තව වචන දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන තනි වචනයක් තව මේකේ තියෙනවා. and මේකත් එහෙම ගන්න ඕන. dock yard. හැබැයි මෙතන ඒතකොට k අකුරු දෙකක් එන්න බෑ. DOCKYARD එහෙම එන්න ඕන. මෙතන ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ so those are the words we call compound nouns. Compound nouns. And you can find whether there are some more බලන්න තව තියෙනවද කියලා. Or else you can make puzzle like this. මේ වගේ puzzle එකක් හදන්න. හදලා so you do it alone. තනියම හදලා යාළුවට දෙන්න හොයන්න කියලා. යාළුවගේ ඔයා අරගෙන හොයන්න. So like that you can practice. So you can practice not only compound nouns විතරක් නෙමෙයි, you can practice any other thing. Nouns, verbs, adjectives, adverbs ඒ වගේ විවිධ දේවල් practice කරන්න you make. මේ වගේ කොටු ගොඩාක් ගහපු කොලයක ඒ අතර adjectives ටිකක් ලියනවා, ඒ අමතර අකුරු ටිකක් ලියනවා. And give it to your friend. යාළුවට දෙන්න හොයන්න කියලා. යාළුවත් ඒ වගේ එකක් හදයි. සමහරට එයා හදයි verbs තියෙන ඒවා. එහෙම නැත්නම් adjectives, adverbs ඒ වගේ. So then you have maybe two things. ඒ වර්ග දෙකක් verbs and adjectives දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. And find. There you learn the word as well as spelling. මේකදී අපි දේවල් දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා. spelling ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වචනට අදාළ අකුරු. ඒකෙම අලුත් වචන. ඒ වචනෙත් ඉගෙන ගන්නවා. So practice these kinds of activities so you can enjoy the language. Okay, let's go to the next one. Write a paragraph about one of the events you had in Piriven recently. One of the events you had in Piriven. Piriven recently මෑතකදී තිබිච්ච event එකක්. මොකක් හරි ඉසව්වක් සිදුවීමක් උත්සවයක් ගැන ලියන්නලු. You may include the following. මෙන්න මේව ඇතුළත් කරලා. මොනවද? What the event was. මොකද්ද තිබිච්ච event එක? Example, English Literary Association meeting. එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් English camp එකක්. මේ දෙකෙන් එකක්. දෙකම ගැන ලියන්න පුළුවන්. Right? So take one as the event. Next one, who were with you? Who were with you? කවුද ඔබත් සමග හිටියේ? What you had to do? මොනවද ඔබට කරන්න තිබුණේ? Who helped? කවුද ඒකට උදව් කරේ? How you felt on that day? How you felt on that day? එදා ඔබට කොහොමද දැනුනේ? Right? So then including these points මෙන්න මේ කරුණු ඇතුළත් කරලා you have to write a paragraph. ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. How do you write? Select one event. English Literary Association meeting. එහෙම නැත්නම් English camp. මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගෙන ලියන්න. Now let's take one. අපි බලමු එකක්. So then we can write a paragraph about one of the events you had in the Piriven recently. So then we can write, we had an English camp in our Piriven last week. One day English camp in our Piriven last Friday. ගිය සිකුරාදා අපේ එක් දින ඉංග්‍රීසි කැම්ප් කඳවුරක් පැවැත්තුවා. එහෙම නැත්නම් අපේ English Literary Association meeting එක පැවතුණා. අන්න ඒ වගේ. You can start like that. Let's write it. So we can write, we had one day English camp. One day English camp in our Piriven last Friday.
ගිය සිකුරාදා ඕනම දිනයක් දාන්න. I just put that. Last Monday, last Saturday, last ඕනම දිනයක් දාන්න. We had අපිට තිබුණා one day English camp in our Piriven last Friday. It was an unforgettable day. ඒක අමතක නොවන දිනයක්. Or it was a very enjoyable day. Or it was a very funny day. ඒ වගේ day එක describe කරන්න පුළුවන්. තිබුණා කියලා ඊට පස්සේ මේක කියනවා who were with you. කවුද ඔබත් සමග හිටියේ? මේ කියන ඡේදයක් ලියන්න. එතකොට ඡේදෙ දික් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ තවත් ඒවා දාලා. ඒක අමතක නොවන දිනයක්. ඒක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං වැදගත් දිනයක්. It was a very interesting day for all of us last Friday. It was a very interesting day. Day for ඒක ගොඩාක් වැදගත් දවසක් for all the participants. Participants කියන්නේ සහභාගී වෙන අය. For all the participants. සියලුම සහභාගී වුණ අයට ඒක ගොඩාක් වැදගත් දිනයක්. දැන් අපි කියන්න ඕනේ කවුද ඒකේ හිටියේ? Who were with you? There were. Now we are talking about English day. Then who were with you? What you had to do? So at the beginning, the resource person divided us into groups. සම්පත් පුද්ගලයෝ අපිව group කණ්ඩායම් වලට දැම්මා. At the beginning, or maybe if it is one day English camp, maybe you were grouped beforehand. කලින්ම ඔබ group කරලා තියෙන්න පුළුවන්. So that day we had to work the whole day in a separate group. අපිට වැඩ කරන්න තිබුණේ මුළු දවසම වෙනම කණ්ඩායමක. So in that group there were students from grade 1, grade 2, grade 3. ඒක mixture එකක්. ඒකයි interesting. එතකොට අපි grade 3 වුණාට 3 විතරක් නෙමෙයි. 4 ළමයි හිටියා, 5 ළමයි හිටියා. ඒක mixture එක. That is the variety. So that you could enjoy යන්නේවා. එතකොට ඇතුළත් කරලා රසවත් කරලා ලියන්න පුළුවන්. I hope that you have experience about English days. So I like English days because I have done hundreds of English days. So then that's why I took that topic. Then අපි බලමු ඒක තව ටිකක් ලියලා. Interesting day for all the participants. All the participants, or we were divided into groups first. අපිව කණ්ඩායම් වලට බෙදුවා. නැත්නම් first we were divided into groups, into 5 groups or 6 groups. Divided into 5 groups. We'll write it number. 5 groups. අපි කණ්ඩායම් පහකට බෙදුවා. We were divided into 5 groups. So in each group there were students from each grade. හැම කණ්ඩායමකම in each group
හැම කණ්ඩායමකම in each group there were students from all the grades. In each group can ek khandayame there were students ලා හිටියා from all the grades හැම grade එකකින්ම අපි දන්න විතර පිරිවෙනේ grade 5ක් තියෙනවා grade 1 2 3 4 5 ඒතර හැම කණ්ඩායමකම ඒ grade 5ේම ළමයි හිටියා. There were 10 members in our group 10 hari 15 hari කියන්න පුළුවන්. There were හිටපු ගාන there were එතකොට මේ පිරිවෙනේ සියලුම දෙනාටම මේ කැම්ප් එක කරලා තියෙන්නේ. There were 15 members in our group. hari 10 hari 12 hari කැමති ගානක් ලියන්න. ඔන්න හිටපු අය ගැන කිව්වා. With you. What you had to do. ඔබට මොනවද කරන්න තිබුණේ? So we had to do several things as a team. අපිට ගොඩාක් දේවල් තරඟ තිබුණා ටීම් එක කණ්ඩායමක් වශයෙන් කරන්න. We had to make speeches, we had to prepare dramas. drama කරන්න තිබුණා කතන්දර and English activities. activities එතකොට ලියන්න පුළුවන් ගොඩාක්. ඒකත් ලියන්න පුළුවන්. ඒතර members in our group. So we had to do many activities as one team, as a team. කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපිට ගොඩාක් ක්‍රියාකාරකම් තිබුණා. We played English games. ඒවා කීපයක් ලියන්න පුළුවන්. We played English language games. English language games සෙල්ලම් කරා අපි. තව මොනවාද? We sang English songs, sang English songs. අපි ඉංග්‍රීසි සින්දු කිව්වා. And we acted out dramas. Dramas and dialogues. etc. කියලා දැම්මේ යනාදිය. එතකොට what you had to do කරපු දේවල් ඔන්න කිව්වා. Who helped you and how you felt on that day. So then we can describe this day තවත් මේක විස්තර කරන්න පුළුවන්. So you have to write a paragraph. ඡේදයක්නේ ඡේද. එතකොට තව ඡේද ගණනාවක් ලියන්න පුළුවන් ඇත්තට මේ ගැන නේද? මේ කරපු ඇක්ටිවිටීස් විස්තර කරන්න පුළුවන්. මොනවා ඒ ටයිම් ටේබල් එක උදේ මොනවද කරේ ඊළඟට මොනවද කරේ අපිට වෙන වෙනම සෙෂන්ස් වලට යන්න තිබුණා. අපි ෆුල් ගෲප් ඇක්ටිවිටීස් කරා. ඒ වගේ
activities ටික describe කරන්න පුළුවන්. ඒකට දිග රචනාවක් ලියන්න පුළුවන්. දිග paragraph එකක් ලියන්න පුළුවන්. I just gave you only a simple example, right? මම ඔන්න අදාළ කරුණු චුට්ටක් විතරක් ලිව්වේ. Now we wrote අපි ඒතකොට කරපු දේවල් ටික ලිව්වා. දැන් මේව තව විස්තර කරන්න පුළුවන් හැබැයි. Right? So අපි මේ ඒ තරඟ වලින් දිනුවා, අපිට තෑගි දුන්නා, ඒවා ලියන්න පුළුවන්. So who helped you? What you had to do, right? We did. And ඔබට කවුද උදව් කරේ? ඊළඟට how you felt on that day. ඔබට එදා කොහොමද දැනුනේ? So then the special thing on that day was the most important thing we had on that day. ඒ කියන්නේ the most important thing, වඩාත්ම වැදගත්ම දේ we had on that day, අපිට එදින සිදුවන දේ on that day was we couldn't use mother tongue. Or we couldn't, or we were not allowed. We were not allowed. We were not, we can say, we were not given permission. Permission to use our mother tongue. That means this most important thing we had on that day, වඩාත්ම වැදගත් දේ තමයි එදා තිබිච්ච, was we were not allowed, or we were not given permission, අපිට අවසර දුන්නේ නැහැ to use our mother tongue, අපේ මව් භාෂාව පාවිච්චි කරන්න. We had to speak in English, අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න වුණා. We had to speak in English. We had to speak in English. We did our best. අපිට හැකි උපරිමයෙන්ම අපි කරා. ඒ වගේ විස්තර කරන්න පුළුවන්. So අපිට ඒකට උදව් කරා. Who helped you? The teachers helped us to do that. The teachers who came for the camp helped us to speak in English. In English. And do activities in English. The teachers helped us to, the teachers who came for the camp helped us to speak in English and do activities in English. And then how you felt on that day? I felt very happy on that day, and I felt confident that I could speak in English. ඒ වගේ අවසන් කරන්න.
I will never forget that day. මං ඒ දවස කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙකකින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. Now I just wrote මේක තව ලේසියෙන්ම තව විස්තර ලියන්න පුළුවන්. මං සරලව අවශ්‍ය කරුණු ඇතුළත කෙටි paragraph එකක් ලිව්වේ. You try to write a bigger one, right? Or maybe several paragraphs as an essay. රචනාවක් විදිහට ඡේද කීපයක් ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Right? How you felt? I felt very happy and I will never forget that day. I felt very happy on that day and I will never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. I will never forget that day. Right. මම ඔන්න කෙටින් ඡේදයක් ලිව්වේ. ඔබට පුළුවන් මේක තව විස්තර ඇතුළත් කරන්න. ඔබ බලමු අපි කියවලා ඒ ඡේදයම. We had one day English camp in our Piriven last Friday. It was a very interesting day for all the participants. First, we were divided into 5 groups. We were divided into 5 groups. කණ්ඩායම් පහකට බෙදුවා. In each group, there were students from all the grades. හැම කණ්ඩායමකම හැම grade එකකින්ම ළමයි හිටියා. All the grades. There were 15 members in our group. We had to do many activities as a team. We played English language games, sang English songs, acted out dramas and dialogues, etc. The most important thing we had on that day was we were not given permission to use our mother tongue. Right? You can say. We had to speak in English. The teachers who came for the camp helped us to speak in English and do activities in English. I felt very happy on that day and I will never forget that day. Right, that is a simple paragraph I just wrote and you can develop that into a bigger paragraph. මේක තව ඕන විශාල ලොකු ඡේදයක් කරන්න පුළුවන්. So practice writing. මම මේකම copy කරන්න එපා. Take those things and write a new paragraph, right? දැන් මම ලිව්ව English camp එක ගැන එහෙනම් දැන් ලියන්න පුළුවන් English Literary Association meeting එක ගැන ලියන්න, right? Try. Because you will have to write such paragraphs in your final exam. විභාගෙට එනවා මේ වගේ ලියන්න. පුරුදු වෙන ලියලා, right? Okay, let's go to the next activity. Fill in the blanks using the past participle form of the verb. I hope that you can remember past participle form. Now you know in a verb ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම I think I have discussed while talking about verbs ක්‍රියාපද ගැන කතා කරනකොට මම කතා කරා awesome ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? eat නේද? දැන් eat ගත්තොත් හරි. ඒකේ තියෙනවා eaten, 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 eats, eating කියලා නේද? මේ වගේ ස්වරූප පහක් තියෙනවා ඕනම ක්‍රියාපදයක. මේකට කියනවා present tense plural එක. මේකට කියනවා infinitive කියනවා. stem කියනවා, base form කියනවා, root form කියනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය. මේක past tense. මේකට කියනවා past participle කියලා. අන්න ඒක තමයි අපි use කරන්න වෙන්නේ.
ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. past participle. මේක present tense singular form, මේක present participle නැත්නම් ing form, continuous form කියලා කියනවා. අපිට යන use කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක තුන්වෙනි ස්වරූපය, right? Let's see. Most of the students finish their homework. Finish කිව්වම ඒකේ past participle එක මොකද්ද? Finish. This is මේ past tense එක. මේ past tense ed එකතු වෙනවා නම් past participle එකක් හැදෙන්නේ ed එකතු වෙලා නැහැ. එහෙනම් මේක තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. Most of the students finished their homework. අපිට කියන්නේ fill in the blanks using the past participle form of the verb. එතකොට past participle form කියලා අපි දැන් මේ finished use කරොත් එහෙනම් මෙතනට that means most of the students finished their homework කිව්වොත් ඒක simple past වෙනවා. ඒ අපි use කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. past participle පාවිච්චි කරනවා නම් මේ ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට use කරන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම has හරි have හරි. ඒ කියන්නේ present perfect තමයි grammar වලින් කියන්නේ. එහෙනම් මේක use කරන්න ඕනි අපි past participle එක නම් has හරි have හරි use කරනවා. මේ දෙකෙන් මොකද්ද ගන්න කියලා තීරණය කරන්නේ subject එක singular නම් verb singular has ගන්න. plural නම් have. මෙතන එතකොට most of the students එනම් plural එහෙනම් අපි ගන්න have. have එක past participle finished. have finished their work. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ අවසන් කරලා තියෙනවා. Next one, teacher show us beautiful picture of a monastery. ඒකෙත් බලන්න show කියන එක past tense එක ed එකතු වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ past tense එක past participle එකත් ed මයි. අපි එතකොට මේක විතරක් දැම්මොත් වර්ධිනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට එන්නේ past tense. perfect වෙන්න ඕනේ නම් participle use කරන්න නම් මේක use කරනවා නම් මේවයින් ගන්න ඕනේ. මෙතන the teacher singular එහෙනම් අපි ගන්නේ has showed. us beautiful pictures of a monastery. ආරාමයක ලස්සන පින්තූර අපිට පෙන්වනවා. Next one. I have complete the exercise. So complete කියන එක complete, completed එනම් past participle එක completed ed එන එක මේක නම් have තියෙනවා. එහෙනම් I තවත් have එකක් ගන්න ඕන නේ. I have completed. I have completed the exercise. මම අභ්‍යාසය කරලා අවසන්. They decide to go to the temple in the evening. තීරණය කළා පන්සල් යන්න හවස. එහෙනම් මේකේ decide කියන එකේ decide, decided past participle එකත් decided ed එන්නේ. එහෙනම් participle එක ගන්න නම් අපිට මෙතන has හරි have හරි ගන්න ඕනේ. They plural බහුවචන එහෙනම් අපි ගන්නේ have. They have decided. They have decided to go to the temple in the evening. Next one. He has give the answer to the teacher. Give කියන එක එතකොට give ඒකේ වෙනස්. Give, gave, given. ඒකේ වෙනස්. එතකොට gave නෙමෙයි අපි past participle ගන්න given. මෙතන given use කරන්න නම් අපිට මේ දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන් use කරන්න ඕනේ. ඒ දෙකෙන් එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ආයෙත් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. He has given.
He has given the answer to the teacher. Right? Because has is there. මෙතන has තියෙනවා. ඒකට අපි නැවතත් has එකක් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Right? He has given. Now let's read the sentences and see. Most of the students have finished their work. The teacher has showed us a beautiful picture of a monastery. I have completed the exercise. They have decided to go to the temple in the evening. He has given the answer to the teacher. Right. Let's go to the next activity. Rewrite the following sentences using the inverted commas wherever necessary. Inverted commas, you know, උපුටා ගැනීම ලකුණු. අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරලා මේක rewrite නැවත ලියන්නලු. Ekmali said, I have completed my work. Right. So then Ekmali කිව්වා. එතකොට එයා කියපු දේ තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක ලියන්න වෙන්නේ උපුටා ගැනීමේ ලකුණු දාලා. Ekmali. Ekmali said, within inverted commas, I have completed my work. එහෙනම් මෙතන open inverted commas දැම්මා වගේ නම් මෙතන close inverted commas දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ කොටස තමයි කියපු කොටස. ඒක තමයි අපි උපුටාගෙන තියෙන්නේ. Ekmali said, I have completed my work. Next one. The teacher asked, where are your notebooks? එතකොට මේ teacher අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ teacher ගේ වචන. අන්න ඒ ටික තමයි අපි inverted commas අස්සේ දාන්නේ. The teacher asked, the teacher asked, and inverted commas, open inverted commas, where are you where are your notebooks? And close inverted commas. Where are your notebooks? ඒ කොටස inverted commas ආසේ තියෙන්න ඕනේ. Next one. They said, go home and rest. එතකොට they said. එහෙනම් මෙන්න මේකෙන් කියලා දෙන එක you have to use in a within inverted commas. They said. And then open inverted commas, go home and rest. Go home and rest. And that should be then close inverted commas. They said, go home and rest. ඒක inverted commas අස්සේ. Next one. Nisali said, let's pick the flowers now. අපි දැන් මල් කඩමු. එහෙනම් මේ කොටස within inverted කියපු කොටසනේ. ඒක තමයි උපුටා ගැනීම තියෙන්න ඕනේ. Nisali said, then open inverted commas, let's pick the flowers.
Let's pick the flowers now. Close inverted commas. Next one. Inura said, I will join you. I will join you කොට තමයි inverted commas ආසල. එයා කියපු කොටසනේ. Inura said, open inverted commas, I will join you. Close inverted commas. Now look at these sentences once again. Ekmali said, open inverted commas, I have completed my work, close inverted commas. The teacher asked, open inverted commas, where are your notebooks? Close inverted commas. Right? Next one. They said, open inverted commas, go home and rest, close inverted commas. Nisali said, open inverted commas, let's pick the flowers now, close inverted commas. Inura said, open inverted commas, I will join you, close inverted commas. That's very easy, isn't it? Alright, now with that activity, we have completed discussing all the activities relevant to that unit. එනම් මේ unit එකට අදාළ ඔක්කොම activities මේ unit අප සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. I hope now before watching this video, මේ video එක බලන්න කලින් මේ ටික තනියම කරන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊට පස්සේ Tamanට check කරගන්න පුළුවන් මේකත් බල නේද? වැරදුනා නම් එහෙම කමන්නේ. බැලුවනේ දැන් නැවත ආයි තනියම කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. I am sure you can do it. There you could refresh your knowledge. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන් වුණා නේද? Compound nouns අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? Textbook එකේ අපි මේකේ පොඩි activity එකකින් බැලුවා. වචන දෙකක් එකතු වෙලා තනි නාම පදයක් හැදෙනවා. Playground. Play කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් නේද? Ground නාම පදය. ඒ දෙක එකතු වෙලා තනි වචනයක් හැදෙනවා. Playground. ඒ වගේ. And do that activity. And also we wrote a nice paragraph. ලස්සන ඡේදයක් ලිව්වා English camp ගැන. And please make sure that you write another paragraph about English Literary Association meeting. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමේ රැස්වීම පැවැත්වුණු විදියට ඒ විදියටම ලියන්න. So just follow what I wrote. මම දැන් ලියලා පෙන්නපු විදියට පටන් ගන්න. මම ඒක ලිව්වේ There was an English camp in our Piriven කියලානේ කිව්වේ. You can start in the same way. There was an English Literary Association meeting in our Piriven last Friday. ඒකම තොර ටොපික් එක විතර වෙනස් කරන්නේ. ගිය ඉරිදා නැත්නම් ගිය සඳුදා ගිය බදාදා ඕන දවසක මෙහෙම පැවැත්වුණා. ඒකෙ මෙන්න මේ විදිහ තිබුණ events තිබුණේ මොනවද? The president ඒකේ කියන්න පුළුවන් දේවල් තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. කවුද රැස්වීමේ president, chairman, සභාපති කවුද, ලේකම් කවුද, මොනවද ඉස්සෙල්ලම කරේ? The president welcomed the audience or the members. ඊට පස්සේ invited the secretary to read the minutes of the previous meeting. කලින් සමිති වාරයේ වාර්තාව කියවන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ආයක කියෙව්වා නේද? ඊට පස්සේ ගුණදොස් විවේචනය සභා සම්මත කර ගැනීම ඒවා පිළිවෙලට පොඩ්ඩක් ලියන්න. ඒවට කවුද උදව් කරේ? අර ටොපික්ස් ටික තිබුණානේ. ඒ අනුව වාක්‍ය ගොඩනගන්න. Then you will be completing a nice paragraph about English Literary Association meeting. එහෙනම් ඒ ගැන ලස්සන ඡේදයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ මම පෙන්නපු දේම පොඩ වෙනස් කරලා ලියන්න. And then finally you can write what you felt. එදා ඔබට now what you did. ඒ රැස්වීම මොනවද කරේ? ඔබත් කතාවක් කරා. I made a speech. නැත්නම් I acted out a dialogue with my friend. යාළුවත් එක්ක මම පුංචි දෙබසක් රංග දැක්කුවා. ඒ වගේ ඒ රැස්වීමේදී තමන් මොන හරි කරපු දෙයක් ගැන කියන්න. So තමන්ට හැඟුණ දේ
I felt very happy after doing that activity, after performing my item at the meeting before a big audience, ලොකු audience එකක් ඉස්සරහා මම ඒක කරාට පස්සේ මට හරි සතුටක් දැනුණා. ඒ වගේ දෙයක් ලියලා ලස්සන ලියන්න, right? So then finally we used these inverted commas. This is called direct speech. Direct speech and indirect speech කියලා තියෙනවා නේද? කියන්නේ කෙනෙක් කියපු වචන ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරනවා නම් මේ අපි ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරලා තියෙන මේකට කියනවා අපි direct speech කියලා. Reported speech වලදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා අපි කතා කරා නේද? ඒ කියන්නේ මේක කියනවා Ekmali said that she had completed my work එකයි her work ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. අපි ඒවා පස්සේ කතා කරමු. අපි අතර පාඩම් ටෙක්ස්ට් බුක් එකත් එක්ක අපි ඒවා කතා කරා. So then this is direct speech. So many things you refresh your memory. අපි මතකේ පොඩ්ඩක් අලුත් කරගත්ත මේ workbook activities එක්ක නේද? අමතක වෙලා නම් නැවතත් workbook activities ඔක්කොම කරපු මේ වීඩියෝ එක ආයෙමත් බලන්න. හොඳයි. එහෙනම් මේ ටික හොඳට practice වෙන්න. Practice all these things and let's meet with the next unit workbook activities in our next video. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඊළඟ යුනිට් එකේ workbook activities ටික අපි සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් එතික් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං චිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩීපී පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.